चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस ते। यूएस च कतल किए गए पंजाबी परिवार की याद च आयोजित की गई प्रार्थना सभा। हर अख ने नम अखां नाल दित्ती श्रद्धांजलि। मेयर एरिक एडमज वालों किया गया ऐलान, प्रवासियों की वाधी गिनती के मद्देनजर न्यूजीलैंड च एमरजेंसी लागू। कनेडा च मंकी पॉक्स च वाधा जारी, 1400 तो वधेरे नवे मामलों की हुई पुष्टि। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मरसड शहर च कतल किए गए पंजाबी परिवार के 4 मैंबरां नूं श्रद्धांजलि देण लई 6 अक्तूबर तो 9 अक्तूबर शाम 7 बजे तक मोमबत्तियां बाल के प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस कड़ी विच वीरवार नूं पहली प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा विच वख-वख भाईचारिਆਂ ਦੇ सैकड़े लोग शामिल होकर नम अखां नाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दस दईए कि अमरीका के कैलीफोर्निया च रहन वाले भारतीय मूल के सिख जोड़े उन्हां दे 8 महीने के बच्चे ते एक रिश्तेदार का सोमवार नूं साबका मुलाजम वालों अगवा करके कतल कर दिता गया सी। मरसड काउंटी के शैरिफ वरने वारनेके ने दस्सिया कि 8 महीनों की अरूही ढेरी, उसकी मां जसलीन, पिता जसदीप ते जसदीप के भरा अमनदीप सिंह दियां लाशां इंडियाना रोड एंड हिचनसन रोड के नेड़े एक बाग विचों बुधवार शाम नूं बरामद कीतियां गईयां। ये सारे मूल रूप विच पंजाब के हुशियारपुर के हरशी पिंड के वसनीक सन। अमरीका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडमज ने प्रवासियों की वधदी गिनती के मद्देनजर पैदा हुए संकट नाल नजिठण लई एमरजेंसी का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार अप्रैल तो हुण तक दक्षिणी सरहद तो 17,000 तो वध प्रवासी शहर च पहुंच चुके ने। हाल ही के महीनों में टैक्सास, एरिजोना ते फ्लोरिडा वर्गे रिपब्लिकन राज प्रवासियों नूं लोकतंत्री खेतरां विच भेज रहे हैं। एडमज ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस च कहा कि सितंबर तो हर रोज औसतन 5 तो 6 बसां शहर विच आ रही ने। आने वालियां विच ज्यादातर परिवार अजिहे ने जिन्हां दे स्कूल जाने वाले बच्चे ने ते उन्हां नूं डॉक्टरी देखभाल की सख्त लोड़ है। एडमज ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क के लोग नाराज ने। मैं भी गुस्से विच हां। पनाह मंगण वाले हजारां का समर्थन करने लई कोई समझौता नहीं होया सी अते असीं मदद करन दी समर्था दी बाहरी सीमा तक पहुंच रहे हैं। कनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने दस्सिया कि कनेडा विच मंकी पॉक्स के 1411 मामलों की पुष्टि हुई है, जिन्हां विच 38 हस्पतालों विच दाखिल ने। सेहत एजेंसी ने बीते दिनी दस्सिया कि पुष्टि किए मामलों विचों 674 ओंटारियो तो, 521 क्यूबक तो, 167 ब्रिटिश कोलंबिया तो, 41 अल्बर्टा तो, 3 सचकैचुअन तो, 2 यूकॉन अते 1 नोवा स्कोशिया, मैनीटोबा ते न्यू ब्रुंसविक तो ने। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पुरब ते पिंड श्री जिला जलंधर दियां संगतां वल्लों धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के विआह पुरब नूं समर्पित ते चढ़ती कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका तो सीधा प्रसारण शुरू होने की दूजी वरेगंढ संबंधी शुकराना समागम करवाया जा रहा है, जिस तहत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी BC विखे श्री अखंड पाठ साहब जी के पाठ आरंभ किए गए। श्री अखंड पाठ साहब जी के पाठ जी के भोग 9 अक्तूबर नूं पाए जाणगे। उपरंत सवेरे 10 बजे कीर्तन समागम होवेगा, जिस विच पंथ के महान कीर्तनीय हाजरी भरनगे। इस समागम का सीधा प्रसारण चढ़ती कला टाइम टीवी भारत, चढ़ती कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका ते चढ़ती कला गुरबाणी टीवी ते वर्ल्ड वाइड दिखाया जाएगा। संगतां नूं इस समागम च हाजरी भरन की बेनती की गई है। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप भागे हो। अज बहुत ही खुशी भरे समय ते आप इकट्ठा हर साल की तरह नगर श्री दियां और सारे ही इलाका निवासी संगतां मिल के धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का जो विआह पुरब माओ साहब की धरती ते होया, वो हर साल ही मनाया जाता। उस समागम नूं समर्पित हुंदियां होया हर साल की तरह और नाल नाल ही धन धन साहिब गुरु रामदास महाराज जी तिन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित हुंदियां होया श्री गुरु सिंह सभा
ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਦਰਦੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਦਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਹਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਹਵਤਾਵਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਮ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ CUPE ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। My friends, Ontario is growing. Every month, thousands of newcomers are choosing our province as their new home, as they come in search of good jobs and new opportunities. Over the next 10 years, our population will increase by more than 2 million people. And Hamilton and the surrounding region will be big drivers of that growth. More and more people know that Hamilton and Stony Creek are fantastic places to live, work, start a business, and raise a family. But to handle this growth, to ensure we're able to support economic development, to stay competitive, we need to build. We need to build roads, highways, and transit. That's why we're building the new Confederation GO station right here in Hamilton. When built, this station will connect Hamilton with the GO train network,
offering two-way all-day service along the Lakeshore West Line. That's an absolute game changer for the people of Hamilton. As we expand GO Train service, we're delivering faster commute times and more transit options, so people spend less time on the QEW stuck in gridlock and more time at home with their families. Previous governments talked a lot about bringing GO Train service to Hamilton and Niagara. They had decades to deliver, but never did. Our government is getting it done. We're getting shovels in the ground to build more transit here in Hamilton and right across Ontario. These are big numbers. We're investing $86.6 billion over the next 10 years to build roads, highways, transit, including Highway 413, the Bradford Bypass, and expanding GO Train service to more regions of the province. My friends, we're building Ontario, and along with our great partners like Metrolinx, Leuna, and the City of Hamilton, we're building it together. Let's get it done. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ C30 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। Albert. In contrast, this leader has condemned these actions and actually has asked the Prime Minister to hold himself to account for his actions. So I expect that. But you know, Mr. Speaker, in my riding, they've actually had a nice fall. Harvest is done. They're looking through their bills, they're saying, oh my God, everything's more expensive due to this liberal carbon tax. This has meant they have less money to feed their families, to take care of their livestock, to actually pay their heat. Mr. Speaker, will the Prime Minister cancel his plan to triple the carbon tax? Can't he understand Canadians can't afford it? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, I know the member opposite works hard with his constituents, and I'm glad he's congratulating them for their harvest. I'd like to congratulate them too. Canada's farmers work hard, and the people of rural Saskatchewan work hard. And we know that times are hard. And that's why I am delighted that today this House will vote to support the GST tax credit. That is going to get nearly $500 to the hard-working Saskatchewan families the member opposite represents. Mr. Speaker, it's a few days before Thanksgiving, and I absolutely agree now is a time for all of us to have a lot of compassion. And that's why I am glad that we have overcome partisan division, and today, together, we're going to vote for the GST tax rebate. That's going to get up to nearly $500 to Canadian families who need it. Now I want to encourage all of us to take another step. Let's support Canadian kids under 12 whose parents can't afford to take them to the dentist. How is that okay? Let's vote for this measure too and get it through in record time. ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ MP ਗੋਡੀ ਹੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਡੀ ਹੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰੀ ਫਸਟ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੈ। Surrey First will get a majority. We have the best team. Look at the skill set that our team has. We come from business. We come from not-for-profit. We come from the farming community. We have a wide array of experience. We are the ones that can lead government. Has banned most of the advisory councils. They've shut them down. They don't have that connectedness in terms of that. So that's the first big one. And so we would reinstate those. We also believe that we have to make City Hall more amenable to people coming to it. We would hold meetings in recreation centers around the community so people could come and visit. We would allow question periods. We're looking at changing the hours so that it could be open later in the evening and perhaps even on weekends. Again, it is the people's City Hall, not for the elected representative. ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 21 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। Over the last couple of years, our economy has experienced several dramatic events. The COVID-19 pandemic, extreme weather events, labor shortages, and the war on Ukraine have all contributed to major supply chain disruptions. These disruptions are adding even more pressure on inflation and the rising cost of living that people around the world, including here at home, are dealing with. It contains 21 recommendations that include things like easing port congestion by transforming our ports and terminals into digital data hubs, developing a labor strategy specific to supply chains that will address labor shortages so that the economy can grow, and enhancing Canada's competitiveness by working closely with the US, provinces and territories on recognizing each other's regulations, policy and processes. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25,000 ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਓਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੋਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਇਨ ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੀਪ them in the industry, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂੰਗੇ? Right? Doesn't matter what industry it is in trucking, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ let's say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ engine ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, so you have no option ਭਾਜੀ, you have like there's no way to operate. so ਜੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਓਗੇ। ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਫਲੋ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਪੀਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। Whenever there's a natural disaster, ਜਿਹੜੀ flooding ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ critical trade route ਨੇ, highway ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ bridges ਹੈਗੇ ਆ, they could be in danger, right? So we have several critical bridges all over Canada, ਤੇ ਜੇ ਉਹ bridge ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ trade ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। So we have to protect those bridges. ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਜੇਮਜ਼ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ RCMP ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। I'm here today to provide an update on the ongoing investigation of mass casualties that occurred on the James Smith Cree Nation and Weldon communities in September. I know how difficult it is for family members and the communities to revisit this tragedy. I've seen the impact of this firsthand in my time there over the past month. I would again like to offer my sincere sympathies to all victims, family members, and impacted community members. In the aftermath of the September 4th tragedy, our officers have been working tirelessly to investigate all aspects of the attacks. This includes the events and interactions leading up to the homicides until the arrest of Miles Sanderson. I know there has been significant interest from the public relating to the activities of Miles and Damian Sanderson hours before the mass casualties. The information I'm about to share is just one of the over 4,600 calls the Saskatchewan RCMP received from the public between September 3rd and September 8th, 2022.
A complete investigation and review of all these calls is ongoing to ensure investigators thoroughly examine every call to the Saskatchewan RCMP pertaining to this incident. It is likely that information already or yet to be collected may alter the investigative account of the sequence of these events. Therefore, the information we have today is based on what is currently known to investigators in relation to the activities of Damian Sanderson hours before the attacks. On Saturday, September 3rd, 2022, at approximately 4 a.m., Melfort RCMP received a report that Damian Sanderson stole a vehicle on the James Smith Cree Nation. The caller explicitly requested multiple times during the initial and follow-up calls to remain anonymous. At approximately 4:15 a.m., 2 officers from the Melfort RCMP detachment responded. On their way to the James Smith Cree Nation, as part of their investigation, the officers confirmed Damian had a warrant for his arrest for a previous assault. The 2 officers looked at a photo of Damian from the RCMP police record and occurrence system to assist them in their search efforts. The most recent photo available of him in that system was from 2014. The officers contacted the caller, who declined to provide an initial statement to police or to provide any further details about the stolen vehicle. The officers conducted extensive patrols throughout James Smith Cree Nation in an attempt to locate Damian and the stolen vehicle. Officers contacted the caller a second time to see if they would know of any other locations where Damian may be. ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਜ਼ਾਡਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਹੀਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੌਂਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੇਸਨ ਕੌਂਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਬ੍ਰਿੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। We all know that the last 2.5 years put unprecedented strain on our public health care system. The public health crisis unmasked a serious lack of capacity in not just the Alberta but the entire Canadian healthcare system. In fact, we see that right around the world. We also see, with the aging of the population, the retirement of the boomers, the silver tsunami, on top of all the pressure and burnout coming from COVID, that health systems here and around the world are struggling to cope, increasingly experiencing shortages amongst healthcare workers. Alberta's government is taking real action to address these challenges, to expand capacity, to ensure that a hospital bed is there for people when they need it and where they need it. There are no simple, easy, silver bullet solutions to this. It's going to take hard work and a partnership between educational institutions, the right immigration policies, of course, adequate government funding, and of course, support for the fantastic frontline professionals who deliver high-quality health care in hospitals and clinics across our province every single day. And that's why Alberta's government has significantly increased Alberta's healthcare budget, the baseline budget having gone up by over $2 billion over the past 3 years, in addition to about $3 billion of extra spending to support the system and patients through the COVID years. Coming out, we had to learn lessons. Coming out of COVID, we had to learn critical lessons about the shortage in capacity. And let's be honest about it. Alberta and every province in Canada, under different governments of different stripes for decades, has closely rationed the availability of beds and care to avoid building excess capacity because of the cost of operating the system and the need to put resources to where they are most urgently needed. But we recognized in Alberta a particular shortage in intensive care unit beds. And that really made COVID particularly challenging in terms of health capacity in Alberta. That's why we committed about 9 months ago to create 50 additional fully funded and staffed intensive care beds in Alberta hospitals. Today, I am pleased to report that that goal has been achieved. That commitment
has been kept, and there are 50 new fully funded ICU beds available for Alberta patients across hospitals in the province. That's a big step forward. It represents an investment of $300 million additional tax dollars over 3 years that were in this year's budget. It's a 29% increase in the number of ICU beds available, which is by far the largest increase in Alberta healthcare history. It represents 335 additional staff to support those ICU beds. So that's an average of nearly 7 staff per ICU bed. Of course, those beds. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਸਦੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਨੂਇਟ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਫੈਡਰਲ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੂਇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Monday is World Mental Health Day, a day to, I suppose, think about how the impact of mental health on all of our communities and the challenges that I think all of us know we face in terms of supporting people to live their best lives possible and to have the resources they need when inevitably things are darker. We held the first ever Indigenous Mental Wellness Summit just a couple weeks ago. And I have to say it was truly an amazing event. I'm hoping and I'm planning on trying to ensure that this event is an annual one. It was amazing because we facilitated Indigenous leaders from across the country to come together to share mental wellness programs, substance use treatment programs, other kinds of support programs that are working in this country. And that are working because they are Indigenous-led and they are Indigenous-designed and they come from the grassroots up in many cases. And I want to commend President Obed and ITK for supporting that approach across Inuit territory and making sure that community groups and Indigenous people in the North have access to those supports and those programs that are designed by people for people. I was reflecting on my own journey as a young person through many different kinds of experiences in my life and the kinds of supports that were available to me in the communities that I lived in. In my early 20s as a young woman in Toronto and then later on as a single mom, there were many times that I needed to reach out for help. There were many times that I needed support for some of the challenges that were facing me. And they were there, and they were there for me, and not all of them were of equal quality, but they were there for me when I needed them. And not everybody has that experience in communities across this country. Not everybody has access to supportive programs or supportive people or approaches that truly are built to help people when they need it the most. And so today I'm very excited to announce an additional $11 million to support the ITK suicide prevention strategy. I know that President Obed is leading difficult conversations on this, both on the side of protective factors and risk factors, understanding why someone wants to take their life, and trying to address those risk factors, whether it be the social determinants of health, as we've talked about, but many other things, and then understanding how we protect people and support people when they are in those dark moments so that there is a hand, a voice, someone on the other end that can help them through that dark moment and see a reason to live to the next day. This is incredibly, incredibly important work. I can't think of anything more important, actually. So it's an honor to be a partner. It's an honor to support this work, and I really look forward to hearing all about how the money will be spent. ਵਾਨ ਦੇ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਮੇਅਰ ਮੋਰੀਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ
क्योंकि सिटी हाल ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, એનર્ਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।